Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Bruno Borges. E eu sou Gabriel Souza e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Você ainda não conhece o Brandão Team e não sabe como funciona? Deixa eu te explicar agora rapidão. Você vai mandar mensagem no WhatsApp que tá aqui na descrição e nós vamos fazer uma avaliação gratuita do seu shape. Ali já vamos começar a pensar em como iremos iniciar o seu projeto. Aí você vai escolher o plano que deseja investir. Aí você vai pro meu atendimento e lá faremos uma anamnese completa para saber como funciona a sua rotina. Dali em diante, começa a mágica, meu querido. Vamos te passar o protocolo de treino, dieta e acompanhamento em tempo real. Faremos feedbacks constantes para você ver aonde você está errando. E o acompanhamento é comigo e com a minha equipe. Então você vai evoluir de uma forma como você nunca evoluiu antes. Já clica no link da descrição agora ou leia o QR Code aqui na tela. Amigos, e vamos começando os temas desse vídeo de hoje falando aí sobre o Julio Gorila, mais especificamente dessa postagem do nosso colega Rafael, que comparou os físicos do Gorila com uma diferença de 1 ano entre as competições, e a evolução do atleta chamou bastante atenção, principalmente no quesito condicionamento. À esquerda temos Julio Gorila no Olympia Brasil Classic Pro de 2023, que foi inclusive talvez a melhor competição do Gorila antes desse ano, né, que ele mudou o shape totalmente. E à direita nós temos o Gorila agora no Europa Pro 2024, onde se consagrou campeão Classic Physique e garantiu a vaga para o seu primeiro Mr. Olímpia da carreira. O Gorila neste final de semana aí, junto com Bruno Santos, foram os dois nomes mais comentados do meio maromba brasileiro por causa de suas vitórias nesse Europa Pro, e realmente os dois representaram demais. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acharam dessa evolução do Gorila agora trabalhando com o coach gringo Jacim? Quais são as suas expectativas para ele no Olímpia? Comentem aí e bora pro próximo tema. Continuando os assuntos desse vídeo, agora nós vamos falar sobre o Caike PRO. O Caike que ontem postou esse videozão bizarro em seu perfil. Olhem o tamanho do Champs, rapaziada, e o nível de densidade muscular que ele está mostrando neste shape. O cara ainda tem a audácia de na legenda comentar que esse shape não está bom, mas que vai ficar. Imaginem quando ficar bom então. O Caike é um cara que desde que era Men's Physique já impressionava demais pelo seu nível de densidade muscular e condicionamento. E agora, ver ele na Classic Physique podendo explorar novas poses que não podia usar na Men's Physique está sendo bem legal. Por esse nível de condição, está nítido que a estreia do Caike na Classic será ainda este ano, talvez após o Mr. Olímpia, já querendo cravar uma vaga no Olímpia do ano que vem. Mas e aí, meus amigos, vocês estão ansiosos para ver o Caike PRO competindo finalmente na nova categoria? Acham que ele tem condições de estrear já sendo campeão e conquistando uma vaga para o Mr. Olímpia de 2025? Comentem aí. Dando continuidade ao vídeo de hoje, vamos falar sobre o Wesley VISSERS, ele que em recente podcast com Milo Sarcev, Danny James e Chris Cormier mandou algumas opiniões um pouco polêmicas. O Wesley afirmou que Cbum vai sofrer com ele esse ano e que terá a maior batalha que ele já teve na vida, afirmando que o Ramon, por exemplo, nunca chegou perto de realmente pressionar o Cbum na Classic Physique, mas que ele, o Wesley, vai fazer isso. Meus amigos, às vezes a gente acha que o Wesley esquece um pouco que o Ramon se preparou em apenas 6 semanas para aquele Iron de Ohio, e mesmo assim ele ganhou por apenas 1 ponto. Tudo bem que vocês vão pensar, mas ele tem que pensar assim mesmo, acreditar nele. Se ele não acreditar nele, quem vai acreditar? Mas em outro momento desse mesmo podcast, o Wesley afirmou que não está falando isso com esse sentimento de eu tenho que acreditar em mim. Ele disse que realmente acredita que tem capacidade aí real para vencer o Cbum já nesse Olímpia e não está preocupado com os demais. Enfim, meus amigos, comentem aí suas opiniões sobre isso e vamos ver um pouco das falas do Wesley VISSERS sobre esse assunto. So the goal is to give Chris Bumstead the toughest battle he has yet so far. He's had so far. So every time now, we all know at the Olympia when Chris, is in shape, he's gonna win. It's like, they can do a 2-man cutoff with Ramon, but we all know pretty much immediately Chris is gonna win. I mean, at least that's how I viewed it. They try to make it exciting with Ramon, but there's still too much of a difference between him and Chris. So I want, just like what I said before the Arnold, like everybody pretty much thought Ramon was going to take it,
right? I mean, you think, okay, Ramon is going to do it. Usually it's a battle between Ramon and Urs. And now Brian actually got into the mix as well, very, very, very well, in a good way. But we all thought, if we're honest, okay, Ramon is just going to win the ATUAL Classic. But I said beforehand, it's not just going to be Ramon and who's going to be second. It's going to be a battle between me and Ramon. At least I want to battle him. When I'm standing next to him, then you will see the truth. And the same thing will happen with Chris Bumstead. Like the exact same things I said about Ramon, the tiny waist, the supposedly bigger legs. All of that disappears the moment that I actually stand next to the guys. And that's what I want to happen at this Olympia. And also, I am a better bodybuilder now than the ATUAL Classic. I can confidently say that. I worked on the weaker areas, or the areas to fill in more, to be more proportionate, because that is one of Chris's strengths, of course. Every pose has very good proportions. His silhouette is very nice, which is why he's the champion for 5 times now. But he isn't perfect. No one is perfect. So once I stand next to him, I just want to overpower his weaknesses, and that my weaknesses won't be so easily overpowered by his strengths. What do you consider Chris's weakness? So he can get very conditioned, but like Milos said before, that there's nobody who has the amount of deep cuts and striations that I have, for example, in the legs, which will be exposed when you stand next to Chris, who has injured muscles, like in the hamstring, the quads, the shoulder biceps. All of that I do have. So I have all the clean muscles, the clean lines, every single detail. In the back double bicep, you can see no blurring of the shoulders. Like all of these things, the moment that they see that in a bodybuilder, the judges say, wait a second, so it is possible to have those details there. Even though almost no bodybuilder has it, it is possible because, you know, someone is showing it. And then when you stand next to Chris and actually be taller, be heavier, it's going to be a tough battle. And that is my true goal with Chris, that it's not just going to be, oh yeah, Chris is going to be in that pose and that pose easily. No, it's actually going to be a challenge. And my big benefit here is that the first pose, the mandatory pose, is the front double bicep, which, to be honest, like, I'm very confident I can win that pose. So I can win the first pose already. And then you move to the side chest, which for him is a strength, usually a strength over everybody. But I think when I stand next to him, it's also not going to be such a super dominant pose anymore. So, you know, right at the beginning of the comparisons, I will be taken seriously right away against Chris. So that's what I have in mind that my goal is. And of course, that's good. I love it. I love it. As you sit there, Wesley, can you say, or can you sit there and say, I can beat Chris Bumstead this year? Yes. Is this coming out of you? I really honestly think it's possible. I really do think so. In my you have to believe it. Yeah, but it's not even that. It's like everybody always says you gotta go to a show and always think you can win. No. But this time, I honestly think I can win. Yeah. I can win. It's possible if I peak perfectly, if I'm better than the Arnold, better proportions, if my presentation is top notch. If I just never slip up on stage, which at the Arnold I didn't either, but you know, this time I'll be even better with each individual pose. So hold the pose, you know, just don't show any weakness at all. Next to Chris, it's gonna be